na watu watachelewa, kwa hivyo ni vizuri tusonge mbele, si ndio? Tulikuwa tumewaita kwa ajili ya press conference ambapo tulikuwa tunazindua hii ripoti, kufanya kazi mithili ya roboti, unyanyasaji wa watumishi wa ndani wa Kitanzania nchini Oman na Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini leo asubuhi kuna maafisa kutoka COSTECH ambao wamekuja wametuambia kwamba hatukufuata the right protocol kwenye research, na kwa hiyo hatutaweza ku launch report leo. Tumekuwa na mikutano na ministry tofauti za hapa Kitanzania, foreign affairs tumemeet now, ila leo asubuhi ndio tumeambiwa kwamba hatukufuata the right protocol. Kwa hiyo hatutaweza kuendelea na hii press conference kwa leo. Tumekuja mara nyingi Tanzania kuzindua ripoti, ila kwa leo wamesema kwamba kuna procedure ambazo tujafuata, ila tumefuata procedure zote ambazo huwa tunafuata tukifanya utafiti, na ni leo asubuhi tu karibu lisali moja kabla ya press conference ndio tumepata kuwa habari. Sasa mnapata hisia gani kwa sababu ripoti tayari watu wana habari washanazo zishasambaa na mnazuiwa kutozindua? Mnapata hisia gani? Sitazungumza mengi zaidi kwa leo, ila naona wengine walikuwa wamechukua ripoti na wengine wameondoka, but nilikuwa nataka niwaelezee kwa sababu nimeona mmefika mapema, nimeshukuru sana, ila hivyo ndivyo imetokea. Lakini hii ripoti yenyewe ambayo nyinyi mnaizindua labda imefanywa na nani? Na nyinyi wenyewe? Ndio, ripoti yenyewe ni ya Human Rights Watch. Hapa unaona? Ripoti yenyewe ni ya Human Rights Watch. Ndio sisi wenyewe tumefanya huu utafiti. Kwa hiyo mmezuiliwa na sheria tu za ndani hapa nchini au? Wanasema kwamba kuna sheria ambazo hatujafuata, ila tumefuata sheria zote ambazo huwa tunafuata tunapofanya utafiti na uzinduzi wa ripoti. Huwa tunaandika barua kwa serikali, tunawaambia kwamba huu ndio utafiti ambao tunataka kufanya, na huwa hamna tatizo yote kwenye utafiti. Na sasa mna mpango wote labda wa kwenda kufuata hizo labda tena wizarani? Tumezungumza na watu kwenye wizara, na tumezungumza kuhusu mapendekezo. Tumezungumza nao kuhusu mapendekezo, na mazungumzo yalikuwa mazuri hadi sasa hivi. The government. Ooh. The government. Okay. Just go to the Commission of Science and Technology, and Okay. each and everything will be fine. Trust me. Okay. I'm doing this for the sake of government. Okay. We like you as a foreigner. Everything will be fine. Don't worry, madam. We like you. But just to confirm, the report itself is not critical of the Tanzanian government. The report itself provides guidance and was informed by meetings with the government officials. And in fact, the government officials met with me last week and they were very responsive. They were looking at the recommendations. They said they would read my report. We've already discussed all about that. Okay. Just go to the COSTECH and everything will be fine. But just to make clear, excuse me. I have been meeting with the government, yes? My name is Rothna Begum. I'm a researcher with Human Rights Watch. Unfortunately, an hour before the press conference, COSTECH came with a number of other officials. I'm not sure which ministry are you from? Okay, so a number of officials from other ministries potentially, and asked me to stop the conference because they believed that I did not follow procedure. But just to clarify, I had written to the government before I arrived the first time in Tanzania. I have been here on 3 different occasions. Each time the officials were aware what the situation was. I asked them about information on the abuse of Tanzanian domestic workers in Oman and the Middle East, and they gave me information. They also wanted guidance. They wanted guidance on how to deal with protecting domestic workers. And in this regard, I set out a report. The report looks at the loopholes and the gaps in Tanzania's laws and policies that leave workers at risk of abuse in Oman and the UAE. As such, I have presented a number of different ways in which they can provide these protections. So for instance, one of the big loopholes is that they do not have effective oversight over recruitment agencies. They have some regulations and they prohibit recruitment fees, but many of these agents are charging workers money. Secondly, they also have, since 2011, increased protections. The Tanzanian embassies in Oman and the UAE have a standard contract. They also have required a contract verification process with the embassy. This is a good thing. However, the contract is not abided by employers. So employers themselves do not
they don't care about this contract. Why? Because there is no enforcement. The embassy cannot force the employers to give the contractual rights to their workers. They cannot force them to give a day off or to pay for their unpaid salaries. And then when the workers return to the embassy because they've been abused, they end up finding themselves in a situation where they have to pay for their own return flight tickets home, even if they have faced situations of abuse. And in this regard, I'm recommending that the government adopt a mechanism, including a security deposit, where instead of right now what they have in the Oman embassy is 100 Omani riyals, they could increase this to what other Asian countries have increased to $1,000 to $2,000. And they could insist that the employer must bring the worker at the end of a contractual period, so they can see, did she get paid all her salaries? If she runs away from the house because of abuse, then she can actually get her flight tickets paid. They have the money for it. It's a very simple procedure. It costs Tanzania no money at all. The employer is forced to pay this. It's a very, very small steps that they can take. When you met the government officials, did you show them this report? That's right. They did, yes. So last week I met with the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Labour, and with the Ministry of Gender. I presented my report to them. I've also sent a copy of the report to the Ministry of Foreign Affairs as well. Before I sent the report, I sent the summary of my report to all of the ministries, including Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Labour, and Ministry of Gender. So they had my findings, and they were responding to my findings. So I spoke with the Ministry of Labour last week. They sat there with me and they discussed the summary of my findings. I gave them the hard copies of my report, and we discussed the issues that they had, and they also gave me some factual information which I then went and corrected in the report itself. Is it true you came as a tourist, then you came to do your research? No, that's not true. I came on a business visa, and as part of my visa application, I have to provide a letter saying what I'm doing in the country. And in that letter, I said that I had requested meetings with the government, and that I'm here to do this work on the situation of Tanzanian domestic workers in the Middle East. And those government officials allowed me to meet with them, and I received a business visa to have such meetings. Those officials knew that I was meeting with workers to interview them about their situation, and they said to me that they wanted to hear from me about what the situation was, that they wanted to know how to better, improve Tanzania. I believe Tanzania could be a model example for the East Africa region, which is what this report sets out to do. Tanzania has a good basis, a foundation to help protect workers' rights. They need to just improve this. I'm very disappointed that this press conference couldn't go ahead, because what I wanted was to present to the Tanzanian media and the public what the report is, what questions you might have, so you can understand the situation for your workers in Oman and the Middle East. Katika nchi yoyote ukitaka kufanya utafiti lazima ufuate utaratibu. Katika nchi yetu ukitaka kufanya utafiti hata uandani, hata Mtanzania, unaandika dokezo lako, unajaza form, unaweka na CV yako, unaiwakilisha pale. Unaweza kuituma online kwa email, hata ukaileta pale, tutayakabidhi kwa wataalamu, wataiangalia. Vile vile ikimalizika pale, recommendations hizi zinapelekwa kwenye kamati ya taifa ya kurejista hizo tafiti. Wanazipitisha pale, wanaweza kuikataa au kaipokea. Na kama si Mtanzania, ukishapata, kwa mfano umeshapata ile kibali, vile vile unaenda uhamiaji. Uhamiaji unapewa resident permit, ili ya ukazi, unakuwa mkazi. Huwezi kuja kwa visa ya utalii ukafanya utafiti, haiwezekani. Unaona? Kumbe tuvimhoji huyu mtafiti, yeye alikuwa hajapitia taratibu zote, hana visa ya utafiti, hana kitu chochote, anatoa tu majibu. Sasa hiyo ndio tukawaambia, bwana, kama hujafuata procedure hii, njoo ofisini kwetu tuongee, kwa sababu hiyo ni kosa. Ndio hicho. Kwa sababu kubwa ndio hiyo. Mimi naitwa Dr. William Kindeketa. Kutoka Tume ya Sayansi na Teknolojia. Iwe sio hawa tu, si kuna WWF, shirika la kimataifa vile vile. Nao wanaomba vibali. Hatuwezi kuwatenga hao kwa ajili wa kimataifa sana wanaweza kuja wakafanya utafiti wote. Hapana.
Kwa hiyo mmewapa masharti gani ili waweze kuweza kuendelea na mchakato wao? Mimi nafikiri inatosha, nafikiri inatosha. Bado mheshimiwa, mmewapa masharti gani ili waweze kuwasilisha ripoti yao? Tumwambie waje tuongee, wataongea na wakuu pale, tutaangalia jinsi gani tunaweza kusawazisha kitu. Lakini mheshimiwa, labda tuambie kama hajafuata sifa zote hizo, kwa nini asishtakiwe kwa sheria pengine za uhamiaji ama za Sasa ndio tunataka tuangalie hivi vitu vyote. Tumemwambia, ametupa contact na pengine tutaondoka naye. Pengine sasa mlipaswa tayari mnamshikilia yani. Kitu kingine